E aí pessoal, como vão vocês? Eu vou muito bem, obrigado por perguntar. Então, aqui eu venho com um gameplay novo do L.A Noire. Eu não sei falar esse nome, desculpa. Que é um jogo muito legal pela interface dele e pelos gráficos. Ainda mais por causa dos personagens que usam reconhecimento facial pro movimento do rosto e da boca ficarem mais normais do que só feitos pelo computador. Aqui eu vou começar a jogar. Não quero no tutorial. Eu já zerei esse jogo, pessoal. Ele é bem legal. Eu demorei um pouquinho até pra zerar. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home. Esse cara aí é o personagem principal, tá, pessoal? Mas que tá vestido de policial. The city where a man's home is his castle. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. The city of pioneers. Não tem como passar esse filminho, tá, pessoal? Ou tem? Não tem. Mas a gente tem que esperar passá-lo. Ah, eu vou parar de gravar, aí quando terminar eu volto, tá, pessoal? Bye! Beleza, pessoal. Aqui a gente voltou porque o filminho acabou. Agora vamos para a nossa primeira missão. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Aí aqui, a única coisa que eu não gostei muito nesse jogo foi o jeito de direção. Porque você dá uma viradinha no carro e ele já vira tudo. Por isso, eu não respeito as leis, eu sou um rebelde. Aí, ó, eu sou um rebelde. Agora que a gente vai fazer uma pequena investigação. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got places here. to be. Happy hunting. Vamos lá. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. Aqui vamos dar uma Right up to the corrida. back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Aqui, pessoal, é basicamente um jogo de investigação onde você vai crescendo ao longo do tempo. Look at this junk. Pera aí, eu não tô conseguindo pegar. Aqui é uma garrafa. It's not my job to pick through other people's trash. Aí você fica virando pra ver se tem alguma pista. Aí aqui temos mais. What have you got, Phelps? Anything?
Aí aqui, conforme você pega as coisas, tem como você ver, como esse jornal tem como você ver o que tem por trás das notícias. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. Aqui eu vou tirar desse filminho porque senão vai demorar muito. Little spare time of me. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Jesus. Cole, come take a look at this. Aí aqui meu amigo está me chamando. Olha ali quanto sangue. We're never gonna find it. It's a waste of time. Sangue. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Aqui a gente tem que ficar procurando até achar uma arma, se eu não me engano. E eu não sei se eu lembro onde que essa arma tá. Ali a arma. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Vamos aqui. Aqui você é um tipo de um macaco. Tipo de um Assassin's Creed. De um Ezio Auditore, talvez. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Aí aqui está a arminha. Smith & Wesson, serial S71893. How you doing, Cole? Found it yet? 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Aí agora a gente tem que descer. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ele corre de um jeito bem engraçado. It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the Aí road? aqui eu vou cortar até a gente chegar lá, tá? Então, It'll be fine, Ralph. You worry too much. até... Beleza, pessoal. Chegamos aqui na lojinha de armas.
Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Vamos ver aqui. Tem um aqui 27. Temos que achar outro 27. Deixa eu ver. Onde tá? Ué. Quando eu achar eu volto, pessoal. Aí, achei. É essa daqui. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February '46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. Então, pessoal, vai ser isso daqui desse gameplay de hoje, desse jogo. E aí, vocês me digam o que vocês acham, se vocês gostaram ou não. Olha, cada rifle bonito. Então, se vocês gostaram, deem um joinha, um gostei. Coloquem nos favoritos, que isso ajuda bastante a crescer o canal. E ajuda a gente a crescer para postar novos vídeos e quem sabe ter outras oportunidades aí. Eu tô andando em círculos aqui, não sei porquê. Então vai ser isso desse jogo. Bruno aqui falando. Não vou copiar o Monark não. Então até mais. Bye, feliz ano novo. Ah, e o Ruivo e o Mate não estão aqui porque eles não sei onde que eles estão. Eles resolveram sumir hoje. Mas fazer o quê? Falou!